And then I had this C right now, but Ghetto. And What's Bad going Beat on? You leave the is butter out? Wario. Who the hell's betting on horses at breakfast time in Japan? It's not. Joe, what's on? You guys are crazy. Have a sizable investment on this thing here. What did I say about smoking in this house? Outside. Who are you? Well, it's my house. I know it's your house, but you smoke too. All right, forget it. Okay. Sweetheart, you're happy here, aren't you? I'm happy, Dad. I'm just saying, she's got no space. What are you Wait a saying? minute, sweetheart. She says Wait a she's minute. got Wait a no minute. space. I want my friends to look at you. Take a good look. With a voice like from heaven. But you know what? It's not always the best singers that make it. You know, I know a couple guys could sing Sinatra under. But Frank, you come on stage with the blue eyes, the sharkskin suit, the patent leather shoes. He becomes Frank Sinatra. And everybody else, all these other guys that really got it, that really have it inside, just a bunch of nobodies. Okay, everybody, let's go. Time for work. I think it's time we reconsider the inner monitors. We talked about that with Bobby a couple weeks ago. Yeah. If we put the inner molds in, we can actually use those. Are there still people joining in, or should we just go ahead?
I think I sent a message in the channel. I know that I'm not sure which son. Sorry, son. Which son is the one on the call? I know that. That's, I think, from on the the- back end. Oh, back end. Okay. Okay, got it. All right. Sorry, yeah, we have two people with the same name. Okay, and they're both kind of partly working with this. So, yeah. So, just let me know when we get started. I've kind of got an account set up here. Yeah, I think we've reached basically quarter marks here as well. Yeah. Yeah, so let me just share my screen then. Tom, are you on? Just in case there's anything we need to support. Yes, I'm here. Okay, cool. So I'm just using one of the test accounts we had set up earlier. So I guess the first thing is, do we just want to give like a brief overview of kind of the conditions of this? So we're doing this in a test environment. We're hooked up to the Theo mainnet. We have a test kind of domain set up. It's not the actual one transferred over. And then we can still receive currency in this environment. It's just not our production environment, but the wallets are on the mainnet too, from my understanding. Is that valid overview? Sure. Okay, I just wanted to, or Son, is that correctly representing just how everything's set up? I just want to make sure. Yeah. So Okay. like on the VO it's on mainnet and yeah. But Got it. So we deploy it on the test environment. Got it. Okay, cool. So today we're gonna do three things, right? We're gonna register a FIO address. We're going to then receive a deposit to that from hopefully Edge Wallet. Let's see. Just got my FIO moved over there, so as long as there's no hiccup, should be fine. And then we're going to show adding and kind of whitelisting a FIO with address that you could withdraw to. So is that kind of meet? And then we're also going to create a FIO deposit request, and I'll just show you that. I'll just have to attach screenshots. I'm not sure if I can show my phone, but we also videotaped this earlier, so we can just send you like a video too if that's helpful. Yeah, that would be great. So in case we want to kind of show it internally here, the people that are on the phone, that would be awesome. Yeah, perfect. So yeah, we did like a kind of dry run this morning, so I already have a video. I'll just send it over after this. Yeah, so kind of let's get started. And I think we should use FIO as the example one. Let's go through that. Did you want to create another recording there? Yeah, we can do another recording. I'll just use. Should we load it? You know what's going on here? I don't know why it's not loading. Live demo, right? Yeah, that's why I recorded it and we practiced it, because I said every time I've done a live demo, something happens. Let's see. Here's a thought that I'm just. Do you know, Stefan or do you know if they still have the environment sometimes set up to go off at certain times to save usage on Heroku?
Because that Yeah, can you tell me the backend environment? RC4. Yeah, the staging for just down recently. Did it just turn? Can we just turn it back on? Is it just turned off because of the timing? Just a moment. Yeah. Okay. Got it. I actually didn't think about that. Just 1 second. I guess in the meantime I can whip open the video. Yeah, maybe wait a few minutes. I just turn it on. It's Okay. wrong thing. Got it. That's kind of what I figured it was. Turn off at night. I did turn it on, but it just got turned on again, I guess. And there's like timing set up, so it's all good. So, okay. Do you know how long it's gonna take? I can also like open the video if we want to just show something in the meantime. Yep. Maybe like you can do that first. It's not gonna take like Okay. I guess 2-3 minutes. Just gonna stop sharing my screen for a second. Stop the recording. Okay, I actually can't open it at the moment. Is it started back up or Yeah, good to go? it just back Marriott. Okay, great. I have the file, but it's stored in some other format that says double click to convert, and then double click now. It's not convert. Okay, got it. So let me share my screen real quick. Go back on. Okay. So, are you there? We're here. We can see your screen. Okay. Got it. Cool. All right. So, this area right here, shows up when you come to the deposits page and you haven't set up your any sort of fee address or any linking yet. You click on here, this takes you to a help desk article, and then right here will just get you started with setting it up.
in this case, let's go to Fio. I'm gonna just make sure. So should we get started here? Put in the name. We'll just say Merrick test. Kind of still working with the text and everything, so this probably will be, tweaked. It's a large amount of text, right? Good to go. I make sure I actually resume. And this is on mainnet, right? Yes. All right, so the address has been registered. So then this is while it's loading here. And what is it loading now? It should be just immediately going because it should be immediately happening on the EOS chain. I'm not sure why it's. Yeah, the address is registered on chain, I can see. Not sure why. Can you? Is there anything on your Tom on your end you can understand maybe why it's not? I see that it's not confirmed yet. Could you please try BTC? Could you? Okay. Yeah. Okay, so. There we go. Okay, do you know why it's not working on Theo? Just see what's going on here. Are you able to see that the BTC address is at least registered right now? Yeah, it did. It is. Yeah, I can see it on chain. Okay, so we might need to figure out why this took a while to load. Because I always said we were going to kind of just let it go immediately and then. Yeah, especially since you don't have to map the FIO address because it's already Yeah. mapped when you register the address itself. Yeah. Okay, well, let's see. All right, so that's the first example. So just confirming that, it's been registered on the chain. Now I'm going to create a FIO request. And then this again links out to a Help Center article, and here it is too, explaining how to use it. Tom, just one confirmation. Were you able to pass this through since earlier today? Again, please. Were you able to make sure that this was getting passed through? Yeah, that Okay. that content will automatically include it to the memo. Got it. Okay, so I'm gonna I'll just send a picture, see if I can. So quick question there, Marek. So the request, you're basically, the way you build the flow is that in order to send the FIO request, I need to have a FIO address registered on the Liquid domain first. Is that correct? Yes. Even though technically it's not required because you're sending from deposits at Liquid. So you could have a user that, has a FIO address on Edge and can get it, but you build that from the experience standpoint. And I think makes sense. I just wanted to confirm it's actually that. true. Yeah. I mean, I don't know if maybe someone can confirm, like, if long-term the goal is to not run all those through that one account, but yeah, you're technically, you're correct. So the way that it works is we append the from address that, their actual FIO address into the message. So Okay. into the memo. So I'll just, in 1 second, I'll open up my Edge and Merrick, check.
In this case, does it really make more sense to just, well, I guess we have to always type it in, but I think it does validate it, just not real time. So, and I'm going to request, let me just say 100. And, Question on the memos, the note size there. There is some size limitations. Have you run into that much at all? Are you calculating that? Because it can be a little tricky to calculate because it kind of depends on the other fields in the request as well. Yeah, so the requirement said something like 64 characters. Is that correct for the memo? It's actually dependent on the other content, because that entire content is encrypted, so the chain cannot know exactly what you put in memo. But I'll send you a link where it's kind of explained in terms of what the limitations are. Okay, yeah, if you can send that. I mean, so from our side of things right now, like the original requirements, we wrote out like every single case from your API, and then we have the middleware, and then I don't believe that those error messages at this point in time are all mapped one-to-one. So I believe like a grouping of them are mapped to something slightly more generic. So unfortunately, the ops tech representatives that built that middleware aren't on this call. But as part of our testing, we're going to have to confirm all of those cases. And I think, but at the beginning, like version 1, the error messaging might not be as discrete. Yeah, I just given that you're already injecting a certain amount of text, which is also somewhat variable in terms of if they picked a very large FIO address at Liquid, for example. I just want to make sure that was a point that gets well tested, because there may be a very limited number of characters that can be included there. And if somebody wants to type out a big message, then that will obviously be an error. Actually, I just included the link to this, but look, the FIO address itself is not considered. The only things that are considered are pay public address, so the actual Bitcoin address, the amount, the chain code, and token code, right? So it really pay public address is the primary driver for the size of the encrypted blob. So we kind of feel that 64 characters is a safe limit. It could be even as long as 81 characters for some blockchains, right? But depending on what is the length of the public address is really what determines how much space you have left for the memo. Got it. Thank you, Bob. So I was referring to their injection of the from : public address as part of the memo itself, because that's going to be injected in. That is something that has to be factored in also. Yeah, got it. So we might need to add some additional limitation on top of kind of what the because we're artificially expanding it, kind of. Well, not artificially, but we're expanding it. So whatever's in that field, we need to make sure that we buy some room, I guess, for the FIO. But I missed that. Where is that ingest happening? The note here is the memo, right? So when I'm looking at the screen, it says demo for FIO and Liquid. Is that what's actually going to be sent as memo? It should be. So let me open it up. It should be the exact one. The note should actually have this in it. Right now it's showing this, but the actual memo should have this at the precursor. Gotcha. Okay. Like concatenated with this. Mm-hmm. Okay, so let me get in this, and then let me just open up my. Well, I'll just drop a screenshot in here, I guess. Okay, let's see. All right, so this is something. I'm just going to drop a screenshot into. I think you can send it into the zone. I'm not sure. And then I'm going to actually confirm it, so you guys can just see the example.
it is. Okay. So I think, I don't know if I can, I just want to make sure I can drop these in the chat. Can I add an attachment? Maybe not. Let me just, I'll just share my full screen then, and I'll open myself here. So you can see the screenshot. Okay, and I should have just sent that to myself from my mobile. The other thing to note is that because our exchange requires you to like create and initialize an address, if we were doing something like Bitcoin and not Theo, it will actually make that request and generate the Theo wallet address, because that's required to register. So that would happen behind the scenes if we were doing this with a different token. Okay, so I'll crack this open. Yeah, and I can see the few requests on chain. If it's a problem, we can just continue. Oh no, it's all right. No, I just want to open up the display. Okay. Let's see if I can share my screen here. So yeah, so here's this is the detailed request, I guess, that was just sent on the Edge Wallet app. So demo for Theo and Liquid, and then this is just showing the request for the 100 Theo in here. So then I'm going to confirm it now. Okay, take a screenshot of that to send it over. This is just showing that it's been successfully sent. Second here. Looks like nó lắc cơ đi bê. Nó đang qua nè. Lòng cam rồi tay qua đi. Okay, here we go. I'll send that over. Open that now. We're still looking at the screenshot, right? Yeah, I'm just changing to another screenshot, just showing that the Edge wallet showed that it was successful. And then I'll just, hopefully it should go through at this point, and then I can show you the change in balance. And then this is just showing that I confirmed it on the Edge Wallet app. And get back to the other screen. Sorry, guys. I'm not the Steve Jobs of it's demo day. Okay, so yeah, this is so then we should hopefully here soon be seeing as long as that processes. See in the Edge Wallet app. Seeing this soon enough. And this should there's someone from our side. How long should it really take for this to show up? For what to show up?
on the deposit. Yeah. I think like 3 minutes since we only. Okay. Yeah, we confirm the latest block. I mean the latest confirmed block. Got it. Okay. Well, in the meantime, do you want me to show just the withdrawal and the saving of the FIO address? Yeah, I mean that. Yeah. Okay. And Tom, are you there? Yes. Is there any staging I need to do here? I know that part of this API is having some sort of issues at the moment, but there's another environment, but I don't think it's ready for demo full flow yet. okay. So we can just show part of it, I guess. Yeah. I'm not sure this is even set up in this environment, but yeah, basically, so basically, if a user is using, let's say, I'm gonna go to Bitcoin actually. Shit. And I actually have a FIO address already added here. This is how it shows up. So just a little separate icon for FIO addresses. And then if you want to add address, so with the FIO address is just because we can't necessarily confirm that maybe somehow the mapping could have changed. I know it's not that frequent, but it is possible from my understanding. So when they are editing this, they can only remove it. What we're going to do is this is kind of being stored in the label field because there's not really any sense of allowing the user to add a label and a FIO address. So we're planning on kind of enhancing some of our emails and stuff to just show the label so that all of the stuff that's kind of downstream of it also show the FIO address. So just so everybody understands from a functionality standpoint, from a security standpoint, you're basically requiring the user to quote-unquote whitelist the FIO address before they can actually withdraw money to that address, right? So they kind of have to go through this process you're demonstrating here right now. Now, how do you handle the changes of the Bitcoin address in this case, right? So let's say I whitelisted today and that's the Bitcoin address, but then I want to withdraw tomorrow and it now has a different Bitcoin address. Are you going to go and fetch the new one every time I want to do a withdrawal? That's the plan, is to just essentially validate every time that there is a withdrawal, and then if that is the case, we're gonna make them re-add it. So when you say revalidate, you would, so if I mapped it, if I whitelisted it here and my Bitcoin address was this, and then I come tomorrow and I want to withdraw to my FIO address, but the Bitcoin address is different, you're not gonna let that withdrawal go through? You're gonna have the user have to go through this process again? That's right. Yeah. That's the plan for the moment. They would have to add it. We could we could always just refetch it and update it. No, that's I the think, ideal. I think it's wrong. We only whitelist the FIO address, and we fetch the new address every time the user withdraw to that using that. Yes. But if the address is not recognized, that is, if it's a new address, then yes, according to our current security policy, every time you withdraw to a distinct address, okay, this is our regular security policy. Yes, the Liquid user must go and confirm that, so that it's not possible, for example, to have somebody change the wallet address from underneath you. Even though the only obviously the security there is that the user that controls the FIO address is the only one that can actually change the thing, right? When you say the only one, actually, oh right, because you're saying withdraw to, right. That is,
Yeah, we're going to have to. Sorry, my bad. I was thinking in the context of the fee address controlled by Liquid. But yes, when it's a fee address not controlled by Liquid, then we should be able to just to take the fee address. Yes. You just update it, right? Well, yeah, resolve it on the fly, so to speak. I mean, if that's preferred, yeah, I think we can make that change. Well, that's it's an intrusive change, so that will take us a bit of time to do. But noted. Sorry, I didn't. Got it. Let me just write that down then. Okay. Yeah, I think from a user experience standpoint, it would be much better, and the users already whitelisted their FIO address, so they kind of, already gave you the go-ahead that, hey, this is an address that they trust. So I think from a user experience standpoint, that would certainly be better. Well, yeah, and it's not in this current flow. They're not actually whitelisting the FIO address. They're actually whitelisting the BTC resolved address. Drop me, bro. Yeah, it might look like they're whitelisting the FIO address, but that's semantically that's not. Right. So the change would be that they would in fact be listing the FIO address, and then you would just pull whatever is the Bitcoin address, right? Correct. That right now it just saves this address essentially, and then this is stored as like a label, and it's just checked. Yeah. Okay. Yeah. So this is just showing. You add this, you put in a valid address, it'll look it up, retrieve it down here. It's XRP. There's kind of 2 uneditable fields. Then you go through the standard process of whitelisting. Yeah, so functionally it works. It's just I can understand it's not the it's certainly not the target state in terms of the desired user experience. I'm not sure if the email services are really in here, so this is probably not going to work in this example, just because we don't have the emails running in this environment, so I won't really be able to whitelist it. Let's see if we at least got. Đó, mày bom đó rồi quăng smoke lửa là thắng. It still hasn't showed up yet. I'm not sure why. Let me check it. Okay, so it's in pre-funding state. So it's just not credited to the account yet, but it's it's in pre-funding. Yes. But now it's here. Okay. It's there, yeah. Did your fund request 100 FIO? Yep, that's how much. Yes, perfect. It's trapped here. Yeah, so that's kind of the high level overview just now for web. I think it's still kind of like an MVP. But yeah, that's the current kind of state. Do you guys have any other questions or any other major things? Did you show the way of kind of mapping the so let's say I want to now Marek test that Liquid. I want it to be mapped to Ethereum so that I can send Ethereum to it. How would you go? How would that process work? Right now, it's incremental. So each one has to be mapped individually at the moment. Can you show how the flow works? Yeah. I can show actually quickly. In this example, I feel like because I think that this should actually be shown. But it's just right here. I do think though that Tom, I don't know if you're on. I do think that we should show the banner kind of at all times unless it's registered. Are you there? Yeah. So yeah, I can just make sure that's clear, but we probably should show the banner all times. Okay. Yeah. I see. So it's basically on every
kind of wallet, there's this option now to link it to the fee address. Okay. Yeah. I know we want to do the multiple case. We just have to figure out some stuff because at the moment, the way that the initialization of the wallets work, it just gets a little bit tricky. So part of like the decisions we made, we were trying to get it done by November 30th to show you guys a fully working thing. So yeah, we use a unified ERC20 address approach, which just complicates like slightly. Yeah, the other thing I've noticed here is it looks like I cannot send the request unless the mapping is done. Is that correct? Yeah. So you may want to consider changing that because the user, from a privacy standpoint, the user may say, I don't want to map my mark test at Liquid to Ethereum, but you should still be able to request, do a FIO request with this address without the mapping. Mapping is not required to exist, so. Got it. Okay, so because either way, I can still look it up and. Yeah, no, in request there is no lookup, right? You just basically take the address you already have, the Ethereum address here, and you just insert that into the request, and it doesn't really matter if it was mapped or not. Got it. Okay, so we should just have it on every single one, basically generate a FIO request. Holy shit. Về bom gì nữa, bom bê rồi. Can't do this. Smoke lại. Yếu sân. Sorry, what were we on? Got disconnected. You're just saying that we should just always in the UI show the FIO deposit request ability, which makes sense, yeah. Yeah, that would be great. Another thing I was thinking potentially, since you're already kind of clicking a button to generate that address, would you want to automatically map it at that point, or would you want to add another button that says go ahead and map it to my Liquid FIO address? Well, I think, yeah, the original kind of plan that we had internally was just any of the addresses that were initialized already on your account, which would basically be any of the ones that have a balance, essentially. It would give you the option to link all of them on the first time when you did that. But if you think from a data privacy point of view, that you think it would be preferable to let users opt in, on a case-by-case basis, then we can. That's more like our current approach, except we've commingled the registration with the send FIO request, so we can separate that. Yep, that makes sense. Great. I got it. Were there any other questions? I know we started off with a bad start, but any other questions or any other things you guys would like to see, and then or just know about our plans for the future on this? I know that we're planning on trying to. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you. Okay, I'm not sure what's happening with my headphones. Still planning on trying to release this, and I think we said we would try to get it sometime around 2 weeks after we did this demo for you guys at the latest. So we're working on this now, and it's going to hit more intensive QA and in probably the next day. Okay, so you still believe you're on track for like the 15th of December launch of this? Mm-hmm. Yeah. So we'll probably release the
back end portion of it first, hopefully sooner. But we really want to do a lot of testing. I think that's our concern. And then, Mark, I'm not sure if there's any other things you wanted to mention. I know that we're looking at maybe trying to get it into Japan, but that's not confirmed yet. Yeah, so the Japan angle is interesting, but there's no, I can't see of any theoretical reason why we can't offer this this functionality in Japan, because it's nothing to do with trading. Unfortunately, in Japan, our hands are tied somewhat, or very much so. But it's something that we would want to expose to all of our users collectively. Yeah, right. So the thing with that, Mark, I know we didn't discuss it in too much detail, right? But we just have to make sure, like, if there's certain buttons that are linking from, let's say, the wallet to trade, for example, then Japanese users wouldn't be able to, we'd have to like hide those certain things like that, right? Yes, correct. Okay, because it wouldn't be available for trading. That's right. Not yet, and yeah, that's quite a different process for getting regulatory approval in Japan. But they're really looking forward to getting this out. And did we figure out the domain yet? The liquid domain? Is that transferred to you guys? I still have to transfer that. I have to set it up with the board for multi-sig. I'll work on that today. Hopefully get that set up so we can get that transferred to you in the next couple days. But it's on my to-do list to get that taken care of for you. As far as, have you provided a public address where you'd like that liquid domain transferred to? We will. We'll just need some more time to do that. I think that's going to be in a parallel thread. We have to just harden our infrastructure for maintaining for taking possession. So that. Okay. Sounds good. What I can do, my plan was is to set up I have to set up a custom permission for our board to give me as a managing director the ability to transfer out domains. Once that permission's in place, then we'll be able to freely transfer that domain. I'll be able to do it directly as an individual to whatever key. Otherwise, I'd have to coordinate with the whole board, to get that multi-sig set up and signed to the correct field public address. But if I go this other route and get the permission in place, I think we'll have the flexibility to do it whenever you're ready. So Okay, I'll get that thank in place and we should be good to go. Good. Okay. Thank you. All right, so it looks good from my perspective. Anybody else has any questions, comments from the field side? I just wanted to say it looks great as well. I'm very excited to see this. I mean, I know we've said this through the whole process, and you guys fully get this, but I just want to thank you all and thank your team for the foresight to recognize that this is the improvement we've been waiting for to help make cryptocurrency easier for everybody. And I just am very, very excited to see another integration to FIO, and I hope that we can work together to promote it. We've got Katie on the call as well. I just want to introduce her briefly. Katie Z. She would be really happy to work with your team as well as we get this ready to go and get the promotions in alignment so that the community can know about it. This is great. Looks great. Well done. Nice to meet you guys. Thanks, Luke. Yep. Yeah, I'm very excited and eager to working with you guys. What you guys added, I just want to notice that the address that will handle the liquid domain is not ready yet. So it would be on the production level. So it might take until we release to get it. Yes. So yes. Yeah. That's clear. I think I did mention to Luke that we'll need some more time just to prepare our production environment before taking possession. Sorry, Katie, interrupted you there. Yeah. No, nothing to be sorry about. I was just saying hello. Nice to meet everybody. Yeah, I'm just helping out with the marketing and
my whole aim is to just get a good sense of understanding of what kind of expectations to set in our communications and make sure that everybody has a great experience when they're coming to the platform. So yeah, definitely the feedback that's being raised about the user experience is well received. Yes. Awesome. Cool. Okay, so that's everything for now. I just want to just quickly go over just on my side of things, just the notes, just to make sure I didn't miss anything important. So basically, one thing is just in the deposit request. I think that regardless of whether it's registered, we might want to consider kind of having like just a alternative banner there at all times for visual purposes, and then just promoting it even if it's not forever. And then we'll always have we need to make sure that the button to generate the request and all users are able to generate the request. Just to confirm on that, I mean, they'll have to do that will have to be with like from another PO enabled wall though, correct? So we just need to make sure that we have some sort of like a link to the help desk article there probably too. I'm not sure I understood that last part. Can you? Oh, just making sure that next to the request button, right? Because it has to just if we're gonna have it on every single page, so let's just say somebody isn't familiar with FIO or they missed the registration banner for some reason, we just want to make sure we'll also link out to the help desk article there that just explains how FIO works. Yep, makes sense. Yeah, so we'll add that button in. We'll add we'll also add in a link to the help desk article there. And actually, we can share that with you probably like tomorrow or something. It's just in a draft state right now, but the link is the live link. It's just we have to publish it. And then for the withdrawal, we just talked about how to resolve that. And so is it correct that the preference is to? Are we okay for? I mean, I know that's I guess the two routes we kind of went down, where we can basically invalidate it, which isn't really the best user experience, acknowledging it, but then we need to consider just at least the effort and whether or not we can also do, just making sure that it automatically resolves in real time, because that's the preferred user experience, correct? Yep. Okay. And then one thing I do think that's just a nice touch, which we'll do at some point, just for a future thing. At the moment, it won't be like this. Like the label field itself kind of cascades down to different parts of transactions in different areas. So the FIO address will be visible there, but we might want to just do some special cases there to try to make it look a little bit better, and then just make sure that it's also in the emails. So that's just something down the road we'll add. It's kind of a no-brainer for us because it also makes sense for us to put the label name in the emails. And then just the last thing, headers always allow the ability to create the FIO deposit address. And then we will probably, Mark, I just want to confirm here, we'll launch the web before mobile. Yes. Okay. But just from my side of things, I know that there's a little bit of hiccups and stuff. So once we have this all set up, we'll obviously do some extensive internal testing, and then we'll probably have part of this out there, and we'll use full production environment with just the front end and as the test environment before we release the front end to all of our users, and we'll create kind of a video that's a little more polished then, and we can send it over to you. That's okay. Sounds great. I guess the other one item that we discussed is for you to confirm the length of the memo there and make sure you have a proper validation in place, right? Yeah, I had that. I had always. Yeah. Make sure that it's not. Make sure it's not, and make sure we have to resolve for the fact that we're adding the text into the memo.
Long shot vô. Yeah. And did you get that link that Papa sent earlier? Let me grab it. Oh, it might have dropped out. Can you send it again? I just want to. Yeah, I was. If you could just send probably it. grabbed it. Yeah. I know the Zoom got reset, so. Here it is. Okay, got it. Thank you so much. All right, I'll grab this. Okay, and yeah, I know that we have test cases written for this, and just making sure error codes are all checked. And we didn't check all of the edge cases and stuff like that today, and just all the error messages. So that is part of our plan for the testing. Like I said, I just at this moment in time, I don't know the exact mapping of all those yet. So once that's expanded, I will share those with you too in that video. It's just something that's more extensive with all the cases, basically, not just kind of the vanilla happy path. Sounds good. Cool. All right, I don't have everything in mind marked and everything. Sorry, we're a bit low energy. It's late here, so. We really appreciate you guys being with us so late. No worries. We're excited to do it. It's fun. Yeah, this is great. I don't have any other questions. Thank you guys again for your time. Really appreciate it, and look forward to getting this rolled out. This is great. Thank you so much. Thanks a lot, Right. everyone. Thank you guys. Bye. Bye. Yeah. Thank you. Bye. Tới bài rồi chứ. Với Digo. Vậy chắc còn Eco ra nữa đó. Hello anh Hôm nay em. Eco có nhận đại mic. Chơi nửa sức cũng thắng được rồi. Anh em thắng 16-6. Mẹ mày ngu quá. Mẹ Mỹ Tinh ơi. Đó, vẫn đàng hoàng, chắc nó kia ăn được 3 round. Còn bao lên. Bao lên đi còn bao lên. Đây bao lên. Rồi. Cuối B. Chiến đó. Vật chất. Nó vẫn mua à? Ở em đấy có tiền. Luôn. Mua scout luôn cái ghê, mấy này túng lắm. Người nó bị tao bắt con. Đúp đề cái nè, cho nó sợ. Mấy này không chịu nổi đúp đề đâu. Nó xuống. Đi. Nó cái đây. Trời ơi. Đủ biết vậy, đừng nghe lời Sơn, nữa, đủ á. Đủ. Quá gì bị gì mẹ, shotgun bắn 4 thằng, để chữa tao. Quá. Mới hết tiền luôn. Ngu, đó làm dính gì? Mẹ nó flash rồi, tao flash rồi. Nó shotgun bắn 4 thằng luôn. Có ai màu. Có chừng nhảy lâu nhanh. Để lâu. Tại tao nói mày rồi, để lâu. Nhà rồi kìa. Để nhà mình. Tí bay rồi kìa, tiếng súng tí bay. Tí bay hả? Tiếng súng tí bay. Móc bên tao móc. Đi ra kìa. Mẹ nó. Móc bên. Từ hú đi, thằng kia đang móc bên, thằng kia đang gần móc bên rồi. Không ai smoke city hết. Mày. Đâu vậy? Móc city lại vô. City. Đeo xuống city. Hot rồi. Đi vô đi. Lao đi. Trời ơi. Đợi gì có smoke đó. Tính móc luôn xong. Hết tiền rồi. Hurray nếu smoke từ từ ba. Ủa móc B là ta phải smoke city hả?
Không cần. Mày từ từ thôi, mày Mà chưa biết ai đâu mà. Thằng Trọng Sơn mày đi vô mày. Tao yếu rồi, nãy còn 10 giọt à. Nên bắn gì để thằng Ý là tự nhiên mày smoke. nó bắn Trọng mà để thấy nó đi từ cái rơm qua. Mày đừng có đi cái đường đó nữa. Bữa tao nói bọn mình rồi, tự nhiên đừng có đi cái đường có đẩy lầu, nó đi thẳng đường chứ tự nhiên cứ đi. đâu ơi phát học rồi. Thôi chết. Chém một cái chưa? Rồi. Nó smoke rồi. Có 2 quả smoke vô đến đây đi. Nó chơi hết chưa? Rồi em chơi được không? Không, chơi. Smoke long. Smoke long rồi. Hai, vô Chết. Một thư viện. Vô đi. Sống không chú? Đó đúng. Đúng đó mà. Một lần. Có buồn ngay lòng. Dở quá. Một mid. Rồi qua shot đi. Boiler. Đơn giản nè. Này đó một xương dây. Mở hòm xả xui. Gì? Bắt chước anh bom men mở hòm hả? Không được đâu. Chú không có đàn bà ôm sao Không mà. có mình người ôm mở gì ra. Chú thuê xe đạp tới. Đâu. Đồ nó xinh lè. Mẹ anh ta mở quá. Mở hòm để giết xe đẹp. Chịu. Má còn mày. Chim. Mày có chừng mang shotgun ở B á. Kiếm chuối rồi. Anh nó thắng được mà nó đi chơi lại bài đó. Đấy. Một con. Ma bắn vô đầu Sơn. Đi qua Sơn, tao bắn cho. Một bit. Tụi tao mày qua khó luôn, Sơn. Qua khó luôn. Nó chạy city qua hay sao? Bắn bè. Không nào đi chuối hết. Lầu bác như vậy luôn. Lâu tội tiếng. Chết. Đủ smoke không? Tao không có. Có. Smoke CT đi. Smoke CT đi, mày smoke CT đi. Cây khói. Mày mấy này thấy khói là nó đẩy qua liền rồi. Chiến không, phải biết giữa đường. Rồi. Chạy về. Con chắc. Rót chốc kìa Sơn. Sơn rót chốc bị Sơn. Rồi có đi rồi đủ.
đợi chút cứ đợi đó ram đi ốp short, ốp long. Đừng chết đó. Một pít. Pít. Quay về lấy bom cái. Lấy bom. Gì đâu ai nữa. Cuối đầu. Cuối ốp lon. Biết nó nè. Sai. Đủ mẹ mạnh. Mà bắn xì xét thầy hết chết. Khỏe khó tin chứ. Hết mình cho 10 giây nhảy vô. 10 giây đủ công kích nó chạy thẳng vô luôn. Lùng đủ nhìn với nhìn nó minimal chứ. Cái này biết chơi đâu. Cái bên này nãy ơi. Ai ở City mà thấy sao bắn mấy hụt cái mà lao lên mấy cái chân luôn. Yeah. Đánh mid ba chờ anh em coi luôn. Cuối top mid yếu lắm rồi. Dễ mà. Vẫn top frag. Được mẹ. Mẹ. Chơi anh em á không cần tiếng luôn. Vừa chơi vừa học. Chỉnh bên này chỉnh bên kia. Ủa má tiện cái CSGO tao bị tự động quýt. Là bóp xong quýt. Chơi một game bóng đá đi. Tính lên đồ mày. Game dễ quá chơi không đã hả Tinh? Tính chơi chứ không chơi bên này. Giờ chơi ít quá chửi. Lên đồ. Giờ file tiếp chắc ra bất kỳ hacker. Re giờ chơi mấy súng giờ bắn vậy vui. Giờ đổi được không? Được mà, ra đổi rồi. Bấm escape á, escape ra này. Inventory vô. Cái lockout của inventory á đổi lại rồi.
Gặp người xếp hạng bao nhiêu? Răng cơ. Da. Rồi con lỗ hi hi kia người Việt Nam vậy. Trời thấy 2.000 tiếng CSGO. Rồi. Chết mẹ ra rồi. Ủa là nhầm net. Mua net gì? Không nhầm, tự nhiên ra một city. Má nó. City mua net ăn may hả mày? Ủa mày ơi, tao mà net city mẹ ném tâm Từ linh. từ chậm lại, tao chậm lắm rồi. Rồi. Rồi chạy ra. Ra luôn anh em ơi. Chắn mà giết nó đi. Ủa sao ai drop bomb cho tao vậy? Nghe mít nhiều vãi lường. Đặt kiến Ủa má ai thằng lồn nào drop bomb cho tao? Bomb drop rồi, bomb drop shot rồi. Ra lần đi. Vãi lồn. Ủa anh làm rồi. Rồi. Đéo hiểu. Mày đúng không Tuấn? Đéo gì đéo cầm bom đâu, đi đâu mà. Thằng nào drop bomb ở pick á? Đéo biết luôn. Tụi tự nhiên nào drop bomb pick luôn mới ghê, thấy bom nằm trên dưới đường tao mới lấy lượm tao đi đặt á. Rồi. Chắc mắt nhau. Đúng không? Mẹ mày ngu, mày dai. Tụi mày áo cay đã vô. Đéo phải tao. Sao bấm phím số mua không được nữa rồi ta? Nãy hồi xưa bấm cái gì á, sửa được hết chung. À được. Anh Nó lâu bị rồi. Ôn táp ra thì được. Ôn táp ra vô Tắt lại. để bạn thêm tiếng Việt đi. anh ship mẹ mày. Để chút luôn. Có chuối nha. Ra đi. Lùi về rồi. Thư viện 1 đó, thư viện 1 đó. Nằm đâu ai. Thư viện 1. Trong thư viện đó nha. Ai chắc ly rồi đó. Ai chắc ly á, trong thư viện rồi có người chứ không có gọi là ai đâu. Vậy vô đi, vô sót đi. Khó gì đấy. Để biết thôi. Đi xếp hàng cháy rồi. Đại. B rồi. Lượm đi anh em. Làm gì mấy này. Đây còn, không đi rồi. Zero một. Chắc nãy nó bị đốt. Gấp B tiếp đi. Đúng không ta? Thôi. Chắc không thua đâu. Rớt. Thôi. Đồ điên. Điên. Đủ súng bắn eco nhưng rất bề. Xếp bạn mẹ mày đi. Gấp B là xếp bài đó. Đâu gì? Má đầu á. Má anh chơi net mặt cho. Người hết muốn chơi game. Rồi, ném đi gồ tiếp rồi nè. Rồi. Cái này định không mất cái.
Dạ, Chiến biết này đây. Tại cái lầu chia chốt từ từ đen chốt nó chiếm được cái lầu nên tụi mày mới đi được. Chiến chưa? Đợi đi chưa? Chốt đang quát vào lầu. Em đi. Ném đi. Rồi phát này. Một lâu. Bắt tài trận cái con. Một city nha. Một B. Một con chất. Một B còn chất này. Là mấy? Lộn anh em. Như là B đi qua còn chất á. Coi những gốc cây. Tao mà phải coi chừng. Nó coi chừng tao sao? What? Quá rồi. Cột tối. Trời đủ mày á thì. Má bắn gì mà trúng của Lý này. He's on molly or something. Chiến thuật gì anh em? Mua ốp được không? Tiền giàu á. Làm gì? Phải làm. Một off mid. Góc bao cát. Quá dở quá. Nó chạy rồi. Vậy. Thấy mày làm sai cái bài của tao. Hậu quả. Mày quá. Mày tao cũng có bị flash nó núp vô mà tao bắn dở. Hấp tấp quá, từ từ thôi. Tao chưa lửa cái đó mà. Kê sơn. Off rồi giết chút. Bao giờ? Lên phải mày á. Tùm á, nó bắn ghê vậy. Bê sơn ơi. Đợi. Hàng lượm bom đi. Tao lấy bom. Smoke còn chắc. Chiếm được. Trên đầu. Gì? Xếp 3B luôn. Bắn xuyên khói luôn. Đủ. Bắn xuyên khói mà phó thiết dính mặt luôn. Tao drop mày rồi Uri, nó sống mua đồ đạn đi. Rồi bóng bên. Lờ off. Off á sir. Chạy. Ở đây nè. Đi dịu lại đi, đi dịu đi. Để xong lại sao drop sao không bị thôi. Mình còn băng ghề lắm, mình còn băng ghề lắm. Vậy tụi nó có mình quăng đủ đạn mà sợ gì đó. Quăng lên.
pick 1. Ba mươi giây rồi. Vô ai. Sai. Sai kìa. Sai. Cứu. Một này. Lâu sao? Đừng để lâu ra bắn thôi. Tôi lâu cho. Tầm này B chạy qua biết cái gì. Có offshot không? Tao thấy rồi. Chạy đi mày. Ấn chế kìa Sơn. Chờ đổ nó chờ đấy kìa. Nó lay off rồi. Kịp. Ai off? Ai ốp. Ai. Được rồi. Phải đúng mà bị thần lại ba. Á tiện đứng lại. Bị block. Mày block. Nhanh, rót lầu nhanh lắm. Rót lầu nhanh lắm. Rót lầu nhanh lắm nha, cô chừng đó. Mít lên sớm luôn sao? Chưa đi đâu. Nó sống yếu đúng không? Có ốp. Ui. Tụi mới đứng gần thôi. Ừ. Nó nhá rồi nhìn. Cầm súng máy lên đi, Không bạn đó Sơn, không bạn đó bắn tao. Còn một thằng nữa. Thằng bắn tao có skin. Trời. Nó đứng gần lắm, đừng cầm bom nữa. Tưởng đứng mình lòng. Tới bài 40 giây kìa. Để xe về đây. Tìm này của tao Vân Sơn sẽ bè diện bên kia giống xe mua xe. Tính còn bom nè, chút còn bom nè. Móc từ đây chút. Đánh ra chết ở mid. Nó smoke lại rồi. Một sóc kìa. Rồi vô sóc luôn đi, Đi A luôn đi. Một shot nữa. Em đi. Như vậy vẫn. Diện với thằng Tính với thằng Chúc mình đòi xét bài nhìn cương chó. Đất bê chứ. Đi. Nào đi sau dập. Nào đi sau dập lên cái, nào đi sau dập lên. Tao smoke contract cho. Chạy vô luôn anh em ơi. ơi. Bao ghép 1. Đông quá vậy? Cũng mới chói vậy cả luôn. Chết hết. Lồn đó đúng đó. Nhảy lầu. Để dính flash kia. Hay ta. Đi lầu đi, tao giữ mấy cho, đi lầu đấy đi. Nó nhìn cũng muốn cầm bom nó biết gì rồi. Một off lầu coi chừng, một off ở trong boiler. Một bit, một cái địa, một bit.
Thôi đứng đông. Rồi chứ để tôi đi làm. Trời ơi. Trời 61 rồi. Các bạn, rồi để lửa cháy hụt rồi nha. Nói bình thường ra cương giờ đến như địa rồi. Đánh bà. Chúc mọi người tỉnh khôn. Thì từ tốn xuống cầu thang. Nó pick nữa đó, nó pick nữa đó. Rip. Chắc một. Tôi vô khu đi nhông lấy. Đục ra nó. Trời đồ. Cái đáng bình tĩnh. Má đứng lồn quá. Cô lì mà chuyến này mới có highlight. Móc. Mua đi, mua được. Thế kìa. Bắn từ. Bắn từ lại đi, tụi nó bắn kiểu aggressive rồi, giữ bom luôn được, giữ đi chiếm thì từ đi. Mày smoke B hả Fury? Chưa. Off nha, tôi nghe off á. Ra đi. Yếu. Ê, tao quăng súng cho mày nè Sơn. Một boiler. Một. Dụ ném smoke rồi Sơn, phải dụ ném smoke rồi mới đi được. Tao smoke gì vậy? Tập đi tôi đi. Còn chắc không? Smoke đi thôi. Tôi giữ lại chút. Mày đi B đi, tao móc hai thôi. Bắn biết rồi tay cho. Không có thời gian nhanh lên. Súng nè. Vô luôn đi. Tôi vô trước giờ. What off? CT cuối. Mẹ nó nổi tiếng. Này nó đây. Không mới sợ. Nên đi giúp đó. Can I have a job? Rót lộ nhanh. Rồi vô đây. Ngon người bạn nữa. Ba. Mày thấy nó còn sót nữa rồi đừng ném. Đúng. Có súng không chưa? Boiler trước mặt boiler. Có. Chỗ đó gặp cái sơn coi chừng á. Ốp lầu.
bò được cái tính, bò vô cái chỗ đó không sao đâu, cái chỗ đó chúc liên là 3 cho mày rồi. Nào lên boiler cái vô phòng sáng không? Thôi được rồi. Smoke lắm. Smoke rồi. Hai của Hurray đi B đi B. Tôi xin mọi người. Từ Hurray từ. Mày như thông báo tôi đến B này. Smoke City. Nó smoke lại rồi. Smoke lần đi vô nhanh lên. Mà anh smoke từ Hurray, đợi kia smoke á. Vô đi chắn rồi. Qua đi vô đi, không sao. Ai clear. Đặt đi. Kê khói là được rồi. 4 thằng rồi, bắn giữ mạng đi, 4 thằng rồi đó. Không được. Mày trốn. Mày Trốn đi Hurray, đừng biết luôn. Đừng pick Hurray kệ mẹ nó cho nó bắn xuyên tường mày luôn. Đúng rồi. Tao không ngờ sao ra. Nãy nó bắn xuyên tao. Thì có sao đâu. Thì tao có ra đâu. Tao thấy thằng kia bị bắn. Em muốn ra thì có. Em muốn ra phải lồn luôn. Cũng nói này chứ, nhìn mày đủ tao không nói chắc ra liền luôn. Hay bắn xuyên tường như vậy lắm, đừng có sợ. Tao đi lên tí để nó đỡ bắn vào cái vị trí cũ của tao. Bắn chỗ nào mà chưa. Sau đứng như vậy ngồi xuống á. Nó bắn nó đâu có biết chỗ nào đâu mà bắn. Nó làm gì đủ nó bắn nguyên chỗ vậy. Họ bắn đâu. Từ sang ơi. Nó về. Xuống rồi. Hay. Dư. Speed 1. Đi B nhanh lên, nó đang rồi tay A. Vô, kẹp lon vô. Từ Fury, cầm súng Fury, nghe là tôi nói nè. Đi chung đi. Đừng yên Fury. Mày đứng yên Fury. Mày bỏ liền luôn mới ghê, bỏ nếu quay lại luôn, đừng mẹ tao chết. Lên nè, Fury lên. Vô, bây giờ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, thằng lồn kia bắn ngu quá cho nó chết. Cây khói Fury, đừng nhảy nữa. Cây khói chỉ còn rất mình đó. Thấy gì không? Thấy gì vậy? Cho gì vậy? Rất chắc không có ai đâu, chút nhìn nãy giờ chắc không ai đi vô đâu. Chắc chú. Nãy giờ có thấy súng ở đâu ta? Chắc chết đó. Xếp trước rồi. Người làm ca đâu chú. Chết. Này chắc nó hết tiền rồi. Nhớ đó. Nên giữ xuống lên đi. Má hên bữa nãy có Free Fire dính mạng luôn kìa. Bro, hên chó. Nó đẩy á, hết tiền. Ai tát biết thì nè. Tát xem. Cross lầu nhanh lắm. Wow. Vậy. Kêu đẩy ngọn tên này. Chính bề. Mình lộ đi xem biết lúc nào cũng sẵn sàng. Trời hố. Xe bài nhanh lên đi vô bắn. Xếp lên đi. Kêu mắt cái kia mày khó bắn.
Thôi tung. Còn thằng nữa sao? Kê khói, một thằng kê khói. Bây giờ thì chuối. Khói kìa, khói. Chuối. Rồi đây rồi, đừng nói chú Sơn. Chú ở chân. Nhảy xuống đi. Chuối. Của chuối hả? Một flash, Fury, một flash. Flash này chung. Má bày sung đeo theo dài hết. Nhảy xuống với ai tệ chứ. Quá thằng lùn chế đéo vô luôn vậy. Bắn xong nó không gài đạn nó cũng vô luôn. Khỏi flash nữa, vậy đâu giữ người ta mít sớm. Một lon. Chế đừng chế. Bắt súng rồi đừng chế. Mấy anh nói Hai bên. Họ chạy đi ra chiếc này đó. Lấy vô ai đi nè. Tao flash chừng. Rồi tao flash. Lửa liệu được lửa rồi tao flash. Chiếc lầu. Mai tính bắn kia thôi. Hay là Sai chết rồi. Một người bị. bom. Bom đẹp. Một cái xác nó giật mình. Đâu má lồn rồi. Eburi ơi. Bại rồi tổ quốc kỳ công rồi. Mà cái này nhiều quá. Nó bị kia má eco. Chết ha. Dạo này má thấy giải người ta hay ném mấy trái đôi xe ném. Kiểu thấy ai ném ở mờ. Russia. Đắt. Không cài. Ôi ơi, mất người hả? Trời đủ má. Má gì vậy? Dần. Tắt mic. Má hại, Fury mù. Má. Lấy bom Fury ơi. Trên đầu. Nó xuống đâu, nhảy xuống đâu. Trên đầu. Trên đầu. Nhìn trời luôn. Kêu góc út mà ba. Anh em đi chơi ba góc mùi lồn vẫn chết. Nhất lần tính. Mấy góc đó phải nhá một nhịp chắc mới là bắn nổi. Nhá một nhịp là nó bị đòn chứ đi thẳng luôn không có.
Tính bị vẫn gì đường bắn. Thôi sếp hết tiền. Nên là Lên bếp vô. lên bếp của Bảo Minh sếp. Và thằng Hi với lại người chơi xếp hạng là Việt Nam. Đó này. Rất đề đi nè. Thôi Rau cuối nè. rau cuối rồi thôi. Hết bài rồi. Cho tao Cho mày sống mày dịu lại này. Nó cho mày sống cho mày dịu lại đi. Này cho mày. Kiếm đầu. Kiếm đầu chết mày rồi. Tụi mày gây tiếng nhiều vô là nó ném đồ ra hết rồi. Tụi mày gây tiếng lầu á. Đừng pin hay Thôi đi chứ. Hay quá. Vô lon luôn đi, vô lon móc B đi. Rồi còn cuối tiết rồi. Ma còn cuối tiết à. Đem móc đâu cũng được. Hay quá. B hay quá kìa. Móc B vô. Em gọi đi B. Thằng cú nó pick nó quần bài rồi. Đi B đi, phụ lấy bom. Fury từ từ Fury, tao đi với mày. Tao đi với mày Fury. Đừng đi trước. Đi Quá hay rồi. Gì vậy? Đâu vậy? Không gì đâu đi. Nó smoke lon à. Đầu chút lửa nó vượt bức tường rồi cũng ghê. Ủa nãy ai smoke lon rồi ta? Tao. Thắng rồi. Mấy kìa. Wow, mệt quá. What the fuck? Fuck. nó bệnh. Chúc bị Covid này. Anh em có ai bị nghỉ nhạc không? Tao mới nghĩ hôm nay. Ủa mày Second mid một. Tự nhiên qua đi Hay về second số. mid đông, hay second mid đông. Nó smoke luôn. Lâu đông. Đủ pít. Má. Cứu Cuối lầu. rồi anh em. Gom lại. Pít nhỏ. Pít nhỏ. Ra 80 giờ. Đó. Vô luôn. Pít nhỏ nha. Pít lớn rồi. Lớn. Xuống. Má. Sao bắn dựng chết, mẹ nhảm thiệt. Mua cây cao. Tụi mới thắng mình về mua cây cao mai. Minimal rồi sao? Thua mà mua cây cao. Gì đâu, bắn xa cho Đi tôi giữ về chắc. Để nè cho cái đồ. Chiến vậy. Tôi ném thôi.
Thấy không? Thì có dấu chân nữa liền. Nó vẫn tí rồi. Được dễ vô bè mà cầm shotgun không tiện. Thấy ai á? Một miếng. Một. Đâu ra vô đi vô tao mày ra Ê, trời nha nè, dạ tao kìa. Má bắn cây cao 88 má thì chết đi. Giờ có AK nên bắn chắc cương luôn đi, đẩy mẹ. ra mít gọi nó ra mít nhầm sao nó ra mít nhầm bao Tao tao ra, tao ra. Tao đi sau. Một rồi. 2 second mid, 2 second. 2 second mid lận, thêm mid đông rồi. Má, chiều 82 second mid. Canh lỗ nhỏ lắm. Sao? Thấy ai ở đâu bắt một người nè. Sao? Xong rồi. Rồi bắt lại. Một yếu rồi. 1,85 rồi. đợi cho đọc bom luôn được có cái đây tao shotgun nha tao phải đi shop từ Gì nó kêu con. Một trong xa. Má tao bị flash. Một góc phải trong xa. Sai. Góc. Lên. Lộn. Điểm này chạy. Má súng nghỉ chạy rồi. Nó bắn vậy dính hết sọt luôn. Bắn nhiều đàn. im mẹ tao bắn đâu nhiều mà Nhiều đàn rồi. Lộn tên Sakura. Ranker. Má dạ. Ghê, mạnh dữ rồi. cái gì nữa Trong 26 luôn. Má. đủ tao mới vô shotgun mới luyện có shotgun xong Lửa chống đẩy. Rất bề. Không thấy biết. một đẩy nhanh vô lửa mình nữa 2 luôn Rồi smoke luôn. Thấy 2 mét. Tao yếu rồi. Cho một bao cát rồi đỏ chúng ơi. rồi tao bắn đại Fury giữ đi Fury Rồi đó smoke city nha. Mày vô quá đi. Tao canh giữ nha mày đừng bắn nha Ờ. mày đừng Tao bắn chưa nha dám băng, tao chưa dám băng smoke. Nó đi. Lên lên Một mid đó chút, mới thấy một mid. Nó vô. Rồi chưa thấy. qua B nhanh lên rồi một bên nữa thấy rồi. Góc chuối nữa. rồi bom B rồi Tao biết giờ rồi. bên A giữ lại chắc bắt rồi chắc tụi bắt rồi Tao biết bên A rồi. giữ lại đi Tao hay giỏi luôn nấp đi không vui nấp tạm nấp luôn á học xong. này chặn chuối gì Hết máu rồi, ai thích xanh ra. Tao đắt giá. Tao là châu báu. Kìa, xong lên xanh nha. Biết gì A thì B này.
Vương, cái lúc mà tao hay bắn lên tên qua, mày đừng có bắn theo nha. Thì nó sẽ canh tao hết đạn nó rải quá. Ê. Sorry. Ta đang bấm cái nút mà không chịu luôn. Tao mày bỏ ra Vui. Đi. Cầm súng này, cầm súng này, đừng cầm. Một off mid. Bỏ lỡ đâu. Để biết xuống rồi. Đi luôn Vui. Cầm dao. Hai, một lầu nữa. Lần cuối. Rồi mốt lên đấy, em phải. Cao. Rồi. Mẹ mấy này chạy qua lờ như trước. Đâu có nữa. Để có lên. Đỡ nhanh cho. Để qua B đỡ. Nói chung là utility 500. Đồ tính mẹ chưa thấy tao anh em 700. Đi xuống rồi. Tôi đạn tao bắn cho. Nó smoke luôn. Hình như B đang. Một vô. Tôi đỡ mày lên Vui. Tôi đỡ mày lên. B đông. Lên rồi. Tao bị flash. Vô Rồi vô. Một lốt luôn rồi. Một beta mid. Bỏ lon. Vô sai. Góc tối. Góc vuông một góc tối sao? Góc tối không? Ủa? Tối. Lại lộn. Chuối á. Chuối với góc tối. Góc tối cuối. Có gì đường chút, bỏ gì đường. Ai rìu quanh đi. Được, nó hoàn chuẩn vậy. Chuối rồi. Nghe bíp chạy ra sao? Sao không đủ thời gian nữa. Hay quá, tự nhận quá. Cái cầm súng ô xô bắn vô cái gái người ta. Bắn sau lưng rất tệ chứ. Bắn sau lưng bằng súng bao xô. Lần vô kích. Việt Cộng, Việt Giang. Ngày nay bắn City không sai lầm. Má chưa thua luôn. Rồi biết đông lắm rồi. Còn thua. Rồi được bắt 5 thằng rồi. Chạy đi 5 thằng lắm. Ui. Tao bắn yếu à. Chú đồng lắm. Khi chú đồng lắm chắc chạy ra mấy rồi. Giữ yên cô đi. Đồng ý rồi. Rồi tay đi. Rồi. Để phát đi. Sót vô rồi. Nó đeo à? Đi lắm. Lon lắm. Nó đi B. Đi bè kìa, Fury cầm súng luôn Fury, cầm súng sau lưng City Fury. Ôi, còn nữa hả? Má giờ đâu vậy? Bom lại A, trốn, sơn, túc. Quắc chúc. Vô sai nó ta. Nó kìa cái bè nó Không bè rồi. Tôi mới thấy thằng bom nhảy qua A lại. Vô cứu đi, chạy đi. Luồn cái chân qua B nè. Đủ quá, lần nó không đứng xe. Sao chết.
Hai anh em máu cộng lại 18 máu. Thôi xếp mẹ mày đi, cầm cái ốp quá 10 máu bắn đầu đi. Đụng nhẹ cái xỉu mẹ. Má người 5 máu, người 13 máu. Đâu? Chơi được. Được, chơi được. Smoke lại. Gỡ luôn, quay smoke gỡ luôn. Cái có cái. Ồ, Ok. được rồi. Trời ơi, mất hay rồi. Oh no. Ok, chiến thắng trong tâm lý. Đâu bị lồ cái gì đâu City quay lại chứ. Lộn lại hai cây ốp luôn. Hay thiệt. Bye. Chút đó chút. Hai cô bán không? Thôi mua luôn. Mua đi. Mua đi. Chút rock cây A1S rồi. Yeah. Đổi súng cho bắn trúng tim coi. Súng này mạnh. Ít tiền hơn. Bằng mà. Ít tiền hơn. Đẩy qua sóng. Sau cục đá, sau tượng đá. Sao bị flash? Mày bị đốt, Sơn. Nó bị đốt đó. Sao một. Rồi, hai thằng nữa. Rồi. Thắng. Yếu rồi. Độ 700 đam như tính. Mẹ, thêm chọc độ 700. Yeah. 7 mạng người. 322. Fury này ném bom nhiều.